Hi guys! Welcome to my vlog, Christine Babao's Chronicles. And do follow my hubby's vlog, Julius Babao Unplugged. Dahil bonggang-bongga ang kanya mga features doon. Mga hypebeast, toys, Supreme, whatever. Marami akong pinuntahan mga streetwear stores at toy stores dito sa Hong Kong. Yeah, panoorin nyo sa inyo mga anak at mga hypebeast hubbies. Anyway, nandito kami sa Hong Kong for a few days for the Art Central. It's an annual art fair here in Hong Kong. Para dun sa inyo mga nagtatanong, paano ba magbiyahe sina Mr. and Mrs. Babao, Julius and Tintin Babao? Kami po ba ay nagsistay sa isang 5-star bongacious hotel? Kami ba ay sinusundo sa airport ng isang private limo? Private limo! Oo, lifestyle of the rich and famous ba kami pa nagbiyahe? Or very practical ba kami? O, para dun sa mga nagtatanong, paano ba to get around in Hong Kong na maliit lang yung budget? On a budget. Or on a budget. Go around Hong Kong on a budget. Hindi kinakailangan na malaki yung budget mo. Trots. Magkakasahin mo lang kung anong meron sa iyo. Yun. So, yun ang subject ng ating vlog ngayon. And where to eat na hindi din kayo parang hinold up sa mahal. So, enjoy this vlog! Just arrived. Carousel 3. 10:30 a.m. Bags coming from flight PR300 Manila. Waiting for our bagahe. Train, going to the city. There's my partner, travel buddy, and financier. Ganyan kami, nagtitrain lang kami pag walang mga kids. Wala masyadong maraming dala. Ito lang yung dala namin. So, carry. It's fun. Saya. Anong meron? Wala. Nothing much to see. Nothing much to see. Pero ayan, Art Basel, no? So, ayan going now to the train. Train tickets. Meron na kami. 24 minutes lang to the city. At least hindi rin masyado traffic, Jules. Tara na, ito yung tagatulak ko. Pusher ko. Pusher ng cart. Pusher. Hello. Fastest link to the city. Sa loob ng city train. We took the city train from the airport going to the city. Punta sa aming hotel. Total dalawa lang kami ni Papo, tsaka konti lang yung bagahe. Hi Neo! We just arrived in Hong Kong. There's Daddy. Say hi to Ate for us. We're inside the train going to the city. We took the city train from the airport going to our hotel. Dito na kami sa Commute Station. Next station tayo na Hong Kong. So, 11:22 na. We left the airport at 10:56. Andito na kami sa Hong Kong Station at 11:22. Mabilis, very efficient. Ayan na kami. So, very ideal sa mga light travelers. Pag isa lang yung maleta mo, or kahit dalawa, pwede. Yan, tapos may gwapo ka pang kadate. So, ayan. You see? Sana may ganito sa atin. No, Jules? Yeah. Very convenient. At, very convenient siya, mabilis. At, magkano tayong dalawa? 170 Hong Kong lang. So, parang 500 pesos lang per person to ride the city train. Kailangan mo lang ng From the airport card. to the city. Yan lang. Dito na kami sa
Hong Kong City. Tapusin ko natin. Sige. Ito yung card. Ayan. Para maka-exit, kailangan lang na mabilisan ito. Yon. Bumukas na siya. Ayun! Nakalabas na kami. Okay, saan tayo? Lalo ko dati sumakay tayo dun sa elevator. Well, Tapos mo na yun, ano? Kung saan tayo, Lin Hotel. aha. Ayan, so, may free shuttle bus, hotel connections. Hindi natin, Jules, kung kasama hotel natin. Dan Kwai Fong. Malay mo. May free shuttle going to the hotel. Yan yung mga hotel. I think, hindi, lift directory to. Na flight departure pa ng airport. Flight departure. Kahit na first time tourist ka, napakadali. Kasi paglabas mo, meron ng mga transfer trains to Tune 1 Line, Island Line, Disneyland Resort Line. Daming choices. Daming choices ka ng hotel limousines or free shuttle bus going to the hotel. So, nagtatanong kami, baka may free shuttle going to our hotel. Tanong-tanong si Mayor. Okay, so walang free hotel connection to our sa aming hotel. So we shall go and take a cab. Take a cab. A taxi. A taxi. A taxi. Mura lang yan. Eh kung yung ano nga, airport train, Jules, 170, dalawa na tayo. Oh, ayan, may nag-iisang taxi. Pwede kaya yan? Taxi kami. Taxi fares. Mid-levels, Causeway Bay. Saan ba kami? Walang lang, Kwai Fong. Ang daming taxi. Oh, wala nagta-taxi. Taxi kayo dyan. Taxi pa more. Di ba natin papakita muna saan tayo? Pakita natin. Hello! Lin Hotel Lang Kwai Fong. Babae. Yes. Yes. So, tatlo yung maleta naming malalaki. Tatali ni ate. Hindi naman siguro lilipad yan, Jules. Kaya natin sa hotel. Wala na tayong maleta. Sure ka? Wag lang malubak. Sakay ka na. Ganon. Oh, hindi pa niya nakikita saan tayo. Hotel. So, pakita mo. Lang Kwai Fong? Okay. Yes? Lin Hotel, Lang Kwai Fong? Lane Hotel. Yes. Lang Kwai Fong. And here we go. Sa sitak ni Jack. Sitak ni Jack. Meron bang karaoke dito, Jules? Teka, hindi ko masara, babe. Iyak! Okay. Is that Wyndham Street? Yes, okay. You tell. Yeah. You tell. English? Maybe you say English. Yeah. Hello, we're going to Lin Hotel, Lang Kwai Fong. Lang Kwai Fong Hotel. Ito na kaya ang aming hotel? Hindi yan sinasabi sa Waze, layo pa. Dahil palang Lang Kwai Fong Hotel. Thank you very much. You're very kind. You just Thank tell the you. driver. How you from? Yes. Kao Yu Fong. Yes, Yeah, the very address easy. is Kao Yu Fong. Thank you. Finally, nakita namin yung aming hotel. Hi. Sa 4-star hotel. So this is the hotel. So it says 1 star in the challenge. Paano ito ba? Bayad na ba ito? Goes by. Oo. Pero hingan ka na credit card for security deposit. Bayad na siya.
Mukhang wala silang alam, kaya i-clarify natin sa kanila. It's been paid for online. Then we got our keys. Ito na. Mga things to do here sa area. Cute lang kasi ng kanilang brochure. Oh. Pang souvenir talaga. Restaurants. Shopping. Ayan na. So, food. Food. Souvenirs. Antique. Cat Street. Rockingham. Okay, check in. Itong aming room. Napakalaki. Ano to, cabinet? Ano ba ito buksan? Ay, ang cute banyo. Yun. May pa-bathtub pa. Kahit na napakaliit. Pinagkasya talaga yung bathtub. Pero okay na rin for Hong Kong standards. Complete naman ang amenities. May hair dryer yun, importante. Then, silipin natin. Ayun, kompleto. Ano pa, oh. Sewing kit. Complete naman. Carry na. Cute ng door. Okay, ito na yung room namin. Cute ang interiors. Very old Chinese. Typical din of Hong Kong na maliit. Oh, pero cute. At least hindi modern. Cute siya. Tingnan natin kung cute din ang view. May view ba? Ah, meron. Typical Hong Kong view. Building galore. Ayan. Typical, dikit-dikit craft building. Ayan, Chinese. Wow, sampayan. O, syempre, yan ang Hong Kong. Welcome to Sampayan. Diba? O, teacups. Ay, hindi tayo nagtanong kung where can we change, Pagbaba. Ayun. Tapos, babe, tingnan mo nga, baka may magic mirror to. Ito, buksan mo to. Ano ba to? Ito. Baka door to the other world to. magic mirror siya. Ay, napapanood tayo. Kaya sasara mo ganyan pag nakahubad ka.